career path choose பண்ணிக்கணும், அதுக்கு என்னென்ன works பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த செஷன்ல உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராகவே தெரியும். And before getting directly into the session, we want to show you a video, a clippage. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 years back, like before pandemic, we had a similar session. அந்த செஷன்ல எங்களோட one of the students who have been studying presently in National Law University, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த செஷன் எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் கொடுக்கும், உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க அந்த வீடியோஸ்லயே தெரிஞ்சுக்கலாம். And we can see the video on first. Sanjay, audible aruncha? Yes sir, we can hear the audio. Okay. Hello everyone, நான் சுபஸ்ரீ மகாத்மா ஸ்கூலில் படித்தேன். லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் எனக்கும் என்ன பண்ணனே தெரியல. 12th அப்புறம் பிகாம் பண்ணலான்ற ஒரு முடிவுக்கெல்லாம் வந்தேன். அப்புறம் சார் கவுன்சிலிங்க்கு அப்புறம் தான் லா எனக்கு பண்ணணும்னு ஒரு ஆசையே வந்துச்சு. லா பண்ணால் என்னென்ன அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாமே எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து சொன்னாங்க. சார் கவுன்சிலிங்க்கு அப்புறம் தான் நான் லா பண்ணணும்னு ஒரு எக்ஸாக்ட் ஐடியா எனக்கு வந்துச்சு. எங்கே படிக்க எப்படி படிக்கணும்னு தெரியாது. சார் கொடுத்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப் கோச்சிங்கால தான் என்னோட ஒரு நல்ல ஸ்கோர் வாங்கி NLU ட்ரிச்சியில் எனக்கு சீட் கிடச்சிருக்கு. என் அப்பா அம்மா எனக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. அவங்களுக்கும் லா நான் பண்ணணும்னு ரொம்ப வருஷமாக ஆசை சொல்லிகிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஆனால் சாரோட கவுன்சிலிங் அப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு எக்ஸாக்ட் ஐடியாவே வந்துச்சு. லா பண்ணுங்க, நல்லாயிருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் எல்லாமே. தேங்க்ஸ். Yes friends, this was a feedback from one of our students. So அவங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுல இருந்து அவங்களுக்கு நிறைய அவேர்னஸ் கிடைச்சிச்சு. உங்களுக்கு இந்த செஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So getting into the session, I would like to welcome the speakers of today's session. First of all, I welcome Mr. Jyant Kohli, founder and COO of Lawrbit from Delhi. Welcome sir. And I also welcome Mrs. Vidhyalakshmi, academic coordinator of Alagappa Matric, Karaikudi. Hello ma'am. And I welcome our director, Mr. Balasunder sir, and he will be guiding us all the way through this session. Welcome sir. And today our first speaker, Mrs. Vidhyalakshmi ma'am. Vidhyalakshmi ma'am பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, ஸோ அவங்களோட லேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா she is still learning. ஸோ இன்னும் என்னென்ன கோர்சஸ்லாம் இருக்கு, என்னென்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டினியூல் லேர்னர் அவங்க. And she is a masters in law and masters in human research development and masters in also in education. அண்ட் மேடமோட ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஸோ அவங்களோட தாட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நிறைய சின்ன சின்ன குட்டி ஸ்டோரிஸா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி டெலிவர் பண்ணுவாங்க. ஐ எம் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்டிங் மோர் குட்டி ஸ்டோரிஸ் இந்த செஷன். அண்ட் ஓவர் டு யூ மேம். People kindly switch on your video. இது ஒரு 45 minutes to 1 hour செஷன். ஸ்பீக்கர்ஸை பார்க்கறதும் கேட்கறதும் பார்ட்டிசிபேட் பண்றதும் தான் இந்த செஷனோட வெற்றியா இருக்குமே தவிர ஒரு கண்டென்ட் எல்லா இடத்துலையும் ஃப்ரீயா அவைலபிளா இருக்கு. ஆல் வெப்சைட்ஸ் ஹேவ் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இஷ்யூ இஸ் நாட் கண்டென்ட். கண்டென்ட்டுக்காக இங்க உட்காந்துருந்தீங்கன்னா கஷ்டம்தான். நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய செஷன்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு. நிறைய செஷன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு விட்டுறோம், நம்ம கேட்டுட்டு விட்டுறோம். Still we are not able to decide many things. Still we are not able to come to a conclusion. Such sessions, இந்த மாதிரி செஷன்ஸ்ல நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி 2 கொஸ்டினும் ஒரு கொஸ்டினும், முக்கியமா பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் கம் அப் வித் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ், கிளாரிஃபைங் திங்ஸ். அப்புறம் we can take a decisions. ஏன்னா நிறைய தடவை நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வெப்சைட்ஸ்ல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, நம்மளுக்கு எல்லாமே பார்க்கும் போது ஒரு கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். சார் இப்படியா அப்படியா, உங்களுடைய கேள்விக்கு பதில் கொடுக்குற மாதிரி இந்த செஷன் இருக்கணும். அதுக்கு நீங்க என்னோட ஸ்பீக்கர்ட்டையும் நீங்க பேசிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் தி ஹோல் கான்செப்ட். ஸோ ப்ளீஸ் பி வித் அஸ். வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க சொல்றதுக்கு இது நம்ம ஸ்கூல் இல்லை, இது காலேஜ் இல்லை, நோ ப்ராப்ளம். அண்ட் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு கிவ் யூ எனி அட்டெண்டன்ஸ் ஆர் சர்டிஃபிகேட் ஃபார் தட், டோன்ட் வரி. Interest and commitment for another half an hour to 1 hour is more important. So we expect people to be interested
and participative in this session. ரெண்டு பெரிய ஸ்பீக்கர் இருக்கிறாங்க, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு உதவியா இருக்கணும். Yeah, thank you. You can go ahead. Yeah, Sanjay. Yes, sir. I'm connecting to Vidhyalakshmi, madam. Yeah, okay. Audio issues I will, she will connect us. Okay, okay. I think there is some technical issue with the speaker. Let her log in. I think there is some trouble at their end. We'll just go to the next important and the most important session of the day. Sanjay, can we just go ahead with the second speaker, most important speaker? Yeah. So, obviously, I welcome Mr. Jyant Kohli, sir. And to tell about sir, he is running a firm which is working on complaints management. So, if we take people from நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா law அப்படினாலே ஸோ அதோட டொமைன் அதோட பவுண்டரி வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் நம்ம இது வரைக்கும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம். We see courts, we see legal papers, we see legal norms, அது வரைக்கும் தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதை தவிர கார்பரேட் செக்டாரோ கார்பரேட் இண்டஸ்ட்ரியில லா எந்த அளவுக்கு ஒரு மேஜர் இம்பாக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுது, ஸோ அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு, அதை இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், ஒரு ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இடையில ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுல எந்தெந்த விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம இது வரைக்கும் அதிகமா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது கிடையாது. பட் அதுல மிஸ்டர் ஜெயந்த் கோஹ்லி ஹஸ் பீன் ஒர்க்கிங் ஃபார் பாஸ்ட் 17 years. He has worked with multiple global market leaders and also with startups, and he has also worked in diverse aspects of management. Like he had worked in sales and marketing. He has worked in operations. Also, in particular about legal complaints management, his industry has been giving services to a number of startups and other MNCs within India. So, I welcome Jyant Kohli, sir. Over to you, sir. Thanks. Thank you, Sanjay. And Sanjay, you will have to give me, presenter right. I can't share my screen as of now. Achha, co-host. I'll just make him co-host. Okay, before we start listening to Mr. Jyant Kohli, just a few words from my side. Jyant and me, we both started our work in a company in Bangalore way back in year 2000. So almost both of us have gone forward, worked for industry, and then went on to become entrepreneurs by our own virtues. He went on to north to Delhi, I came south to Madurai. And today he is handling global projects, big clients, and very, very important aspect of law. Beyond going to court and handling cases, there are a lot of areas in law in which every other person can be employed. It's a huge scope for law. So our other work pandara co-founder and chief operating officer. Jyant sir. Thank you, sir. All yours, sir. Thank you. Hi, good evening, everyone. And thank you for Balsu for giving me this opportunity to talk to the students today. In fact, just to add to what Balsu said, we started almost 2 decades back, and I was remembering my old days
we used to, I think we would have spoken to or given guidance to thousands of students. At least 2 to 3 years we worked together, and at least we would have spoken to 10,000 students in that particular, in those 2 to 3 years time, and help them shape up their career. And that point of time, I think MBA was something which is a booming career option for everyone. People was not able to think beyond MBA. Anybody you talk to, you say, what do you want to do? I want to be an MBA. Why you want to be an MBA? That's a different question, but I want to be an MBA. So from there, I think in the last 20 years, things have changed. The career options available in front of us today have been, entirely different. The world has changed a lot. When I say a lot has changed. So what are the new opportunities the world is opening up for students like you, who are today deciding on what you want to do? Now, law, as I say, is one of those very lucrative career options. But before we even get into that law is a good option or not, let's ask ourselves a very basic question. And guys, what I would request to all of you is, if you have any questions in between, please ask me. Please stop me in between. Raise your hand. Sanjay will coordinate, and let's talk. Right? Don't wait that I'm talking and you should not be asking any of your doubts. Now, before we even and that this is one thing which we have. I think one question we have tried to answer to thousands and thousands of kids when they were taking a career decisions. First question everybody comes to me and asks me, and I'll say this in Hindi, and and I'll translate in English also. Very quick common question that says, "Sir, scope kisme hai? Where do I have a scope?" Right? Now, what is my common, what is an answer, statistic, one answer which I give them? I said, if you are looking for a scope, you should go and talk to an astrologer. Nobody can tell you what is scope, because what happens is today you guys who are deciding on your careers, what's your age? And imagine till what age you will work, right? If you are, in class 11, class 12, passing out of 12, I'm sure you must be in the age 16 to 18 age group, right? And even if I say, let's go with the government age of retirement to 60, you're going to be working for, you're going to be living with this decision for the next 42 years of your life, and possibly beyond that as well, right? Now, how important is to decide what to do? No astrologer can tell you what will happen in the next 42 years. Astrologer can also tell you what will happen in the next 6 months. No astrologer told us COVID will happen. No astrologer told us second wave will come. And today also astrologers are not sure when the third wave will come or not. How do anybody tell you that what is the scope of any career decision? Right? Now, if we are living in this uncertainty, and if we have to take a decision, what should be the first question we ask ourselves? And specifically, I'm going to be focusing on law as a career option. Now, if I'm deciding to choose law as my career option, the first question I need to ask myself is, what is law? Now, what is law? Can anyone tell me what is law? People, you can unmute and talk, or you can put it in the chat. There are 2 ways to look at it. And we appreciate all type of interaction here. Yeah. This is not an exam, don't worry. Just think, what is law? Ask yourself, what is law? Rules. Yes, or what else? Where is rules written? No, one of the participants says, unspecified rule is law. Right. No, that's one way of looking at it. But the other way of looking at it, everything has a law. My mother says, don't enter her kitchen without with your slippers on. That's a law. It's a law in my house, right? Yes. Now, COVID has made a law that I have to wash my hands every 20 minutes.
right? Everything is law. Now, everything which you do has a law, has a rule, has behind it. Start from decades and decades and decades ago, or I would say centuries ago, when our Vedas were written, when Gita was written, was told. What happened in there? There were some rules and laws, which were framed at that point of time. That what are you supposed to do, and we are still trying to follow them. Still, I'm sure in your, when our parents also tell us what to do, what is right, what is not right, they still go back and follow our, whether we belong to any religion, we have, they still go back to our century old books. They said this is how it is supposed to be done. The law started from there, and today being followed. Same way, everything which you do in your life has, has to be, there has to be a way, there has to be a defined mechanism, defined way to do it, which is acceptable to everyone in the society, right? Starting from every small thing. I can't just choose and call myself, today I'm calling myself Jayant, tomorrow I'll call myself Virat, and day after I'll call myself, something else. Can I change my name? No, because law says. Why law is defining my name? Why is law saying that you can only be called Jayant? Because I have gotten my name registered at the time of birth, right? And they said, now you will always be known as Jayant. And if you want to change your name, this is how you change. Because the society needs to identify me with something. Now imagine my name. Now everything which I do, whether I buy a vehicle, when I take a phone number, whether I, get a house, whether I do anything, I take a license, I take Aadhaar number, everything has a unique thing for me. Now, what is this? It is all driven by law. Now, very small, I'm talking about very small things in our life. Now, everything in our life is driven. Now, so when a society has to work, has to live peacefully, we have to follow certain rules, certain laws, and the authorities and the governments are supposed to define those laws so that everybody in the society lives and follow those rules and laws. Imagine if I, I'm a night bird and I suddenly get up at 4 o'clock in the night and say I want to dance and I want to play a loud music. Can I play that? No. The law says I can't play a loud music after 10 a.m., 10 p.m., 11 p.m. in different cities, right? Because if I start doing whatever I feel like doing, the others' lives will get hampered. So if we have to live peacefully, if we have to live happily, if we have to live, in a cordial manner as in a society, we have to follow law. Law impacts. Now think about law in this way and you'll try to understand how broader the scope and horizon of law is. The law is so broad that every decision and every action you take in your life is driven by law. Law impacts every decision of ours. Think about it. COVID, Modi ji said, you will not go out of home for 2 months. We didn't step out of the home. What did happen? There was a law. There was a rule which was applicable. Were we going out? No, we were not. Right? So everything which we do, government says that you have to drive on the left side. You can't drive at at 100, more than a 60 speed, right? Everything which we do has a law behind it. Next, one thing what I want to ask you. Do you understand what is the legal structure of India? How laws are governed, how laws are formed in India? Let's understand this small thing, and then understand how big the horizon of law is, and then understand how big a scope of law is. In India, if I talk about, we follow a structure of a law we call as central. Okay, on the top you have central authorities, you have central government, then you have state. Every state has the central formed laws and rules and acts. The state form their own rules and regulations.
Okay, central, state. Then we have municipalities. How many states we have in India? 28. Okay, and 8 union territories. There is one central government. There is 28 states and 8 union territories. Then under them we have municipal bodies. Chennai municipality, or Coimbatore municipality, or Bangalore municipality, or or Hyderabad, or every city has a municipal body. That's a municipal body, and a municipal body, they frame their own laws and rules, right? And how many municipal bodies in India? I'm in the legal structure still. I don't have an answer, but it's approximately 3,600 bodies, and under them we have what? Under them we have gram panchayats, sarpanch. You've heard of, right? So what happens in elections? Let's try and relate this to elections. We choose prime minister, we choose a CM, we choose a mayor for our city, and then we choose a sarpanch. The sarpanch also has right to create rules for his own gram panchayat, right? Now, where is law structure? Imagine what is the horizon? Every street, you go on every street from home. You want to go to your college, and trust me, every street, every lane has a different, possibly a different speed limit. You are on the city road, and the speed limit is different. You suddenly hit highway, and the speed limit change. You from a straight highway, you go to a national highway, speed limit change. Now, everywhere the law is changing. Now, let's understand such a horizon of law is. What is the scope of law? And let's next one question, very interesting question. And trust me, even if Amitabh Bachchan asked this question in Kaun Banega Crorepati, and he put this at 7 crore bracket, trust me, nobody will win this question. Nobody will still be able to answer this question, how many laws we have in India. And I can bet on that. Search Google. Trust me, answer this one question. Go and search Google, and you can spend as much time as you want. Search on Google, find and try to find an answer. I've been in legal space for the last 9 years. I couldn't find this answer. While I can say, in my company, we have created the most exhaustive library of laws in India, which even Government of India doesn't have. Okay, we have collaborated, we have collected everything from every state, every city, and it created a library. Still, we don't know how many laws are there in India. Okay, but if I talk about only at center and state level, there are around 2,000 plus laws. Every law, so huge books. Even if I'm saying 2,000 laws, every law is written in 200 pages. Imagine number of pages of law which is written. And every day, there are around 10 notifications which are coming, which are changing these laws. I'm saying 10 as an average, it goes to 20 also. Next question. No, it is huge, is the scope of law. Then what is exactly the scope available for you guys? Trust me, huge. A broad level, this is what it looks like. What can you do being a lawyer? And let's understand how our civil society has evolved. Okay, and how the evolution of civil society has created more requirement for lawyers. Good old days when my possibly my great grandparents used to deal. They used to say, Lala ko humne, Lala mera word hai. Lala, I've given you my word and I'll do this. And Lala says, okay, fine, you have done this. And people were so honest, they used to do all this. But today, if I have to buy anything, do I have a word? No. I have a contract. I have a law to govern that. If I'm using an Airtel mobile, Airtel connection, or if I'm buying a Oppo mobile phone, or if I'm going to a Reliance store to buy a vegetable, to buy grocery for myself, everywhere there's a law written. There's you change your receipt and see there are so many conditions written. What do they say as per the law? No, everywhere, every dealing which is happening between two people, okay, has a law to govern, a contract law. So now, when the world became more organized, okay, I'm pleased. And if you think I'm becoming
too technical and you are not able to understand, please stop me and I'll go slow. I'll try. But this is something very, very important for you to understand, because this gives you all the answer that how huge a scope of law is. Okay. Please understand this very carefully, very minutely. When the world has become organized, two people, two companies, two organizations, two individuals, when they are interacting and dealing with each other, they are bound by law, starting from marriage, starting from having a baby. Indian Family Act, Marriage Act, right? Right? Everything is registered. So every dealing which is happening, imagine at this level also. So when I'm going and dealing with any second person, imagine I have to buy, it has to be governed by law. So today when the businesses are expanding, the businesses are going and the companies are opening more stores, more offices, more factories, going out of India and trying to do businesses beyond India. The scope of law is there. And if I ask me, in the last 10, 1 decade, the law has become much more important than it was ever before. Why? Because of the change in the law. Why? Because of the globalization. Because the companies today, if when I was a kid, and my uncle used to stay in Canada and used to come from Canada to India, he used to bring some some goodies from there, and that was the only time we could buy, we could see, not buy, we could see some international products with us. Today you go to a shop next to your house, you'll find an international goods with you, then, right? Manufactured in Spain, manufactured in China, manufactured in Indonesia or Bangladesh, or manufactured in Dubai, right? We find it everywhere. It was not there 20 years back, 25 years back when we were kids. Today it is there. Every shop has imported products. Why? International trade is happening. And why international trade is happening? It is governed by law. So, over the last one decade, the need of lawyers have become much more than it was ever before. And in this last one decade, you would see the lawyers have become the politicians. The lawyers have become the, obviously judge and lawyers, and they'll all be there. They become the IAS officers. You will see the lawyers have become the CEOs of the company. You will find lawyers everywhere, but they were not there earlier. So there is no restriction what lawyer can be tomorrow. If you want to be a CEO of the company, you don't have to be an MBA today. You can just be a good lawyer and still be a CEO of a company. Right? So this is the scope of law today. Really, I think, I have taken my time, so I'll take a pause here. If anybody wants to talk, I can continue go for a long, but I'll take a pause. If anybody wants to talk, anybody want to ask me, please do that. Otherwise, we can take the question answer towards the end of the session as well. Yes, people, if you have any questions to ask, quickly you can ask. Otherwise, we can ask Jyant to continue for another few minutes. Parents, students. Hi, sir. Could you hear me? Yes, we can. Yeah, I'm Vishwa. My name is Vishwa. Yeah, Vishwa. So I'm going Vishwa, to be a literature degree in May, coming May. Hello. Vishwa. Yes, sir. I was going to complete my BA literature degree in coming May, sir. May 2021. So I'd like to pursue my career through BA LLB courses. So which was the best college? May I choose like Delhi, or may I only choose through the Tamil Nadu, sir? Which is best for? That I'll take care of that particular question. Don't worry, Vishwaram. That is the last part of the discussion. We'll talk about it. Here we're talking about career opportunities in law in terms of industry. How does it function in terms of various new areas where law is getting into? So any question related to that, you can ask now. I'll certainly answer Vishwa's questions will be answered during my presentation. Don't worry. Yes, people. Any other questions on specifically about industry, career,
opportunity, the way world is looking at law? Hello, Sureshri here. I registered as a parent and I'm also a life coach and a trainer, counselor. So I would like you people to throw light on the important personality that would help facilitate the person take it, because the interest in personality and the career scope, the skill, inbuilt skill varies with the individual. So one may have a passion for one field, but their personality do not match it. So how come a person should take himself or herself to land in a career like law? Okay. Jyant sir, may I know question? Yep. Yeah, thank you, Jyant. Yeah. Thank you, Sureshri madam, for that question. Being into academic counseling for almost 20 years now, this is a very common question which I keep facing. How do I assess myself if I'm going to set or suit this particular profession, right? There are some sample small things which you can do. First of all, whether the student is intrigued by the word law and rules. First of all, basic, that is the thing it is required. And the student ada patti or chinna awareness kodutha pinnadi, is he or she able to think about it on her own without pushing? The first point. Second point, if the student is more comfortable in not memorizing things, but by learning, by looking at surroundings, understanding what is happening, and ask questions to the parents or to the relevant people in terms of why things are happening like this, then this is the area where it starts. Because this is the area where we have to change rules, because it has been seen from a different perspective earlier. Only by asking questions, we end up changing systems and changing rules. Adhikku, we need to have an observation skill and a question asking capability. That habit of asking questions, thinking from multiple perspectives, without from a memory perspective or from academic perspective. That's the second point. Third point is, if the person is comfortably reading variety of topics rather than one topic, rather than saying I don't like politics, I don't like sports, the person is comfortable reading or understanding or watching or observing any type of thing. If there is a festival in the village also, the person is able to see that. If there is a cricket match also, the person is able to perceive that. And if there is a literature event happening, the person is still able to see something in that. Various variety of discussions and the person's involvement irundaduna idu romba suitable ana career neenga paakalam. These are the three broad ways of looking at it. Yeah. Thank you. Thank you, Suresh. Yeah. Yes, sir. We have Vidhyalakshmi ma'am on. Okay, so we'll madam koncha wait panadu. Let Kohli sir finish off. Okay. Kohli sir, आपका हो गया तो फिर हम बाद में करेंगे. I think Yes, sir. हाँ जी, आप. Yeah. You can continue, sir. Yeah. Okay, so I think this is all I wanted to discuss, and just to add to what Balsu you said, in reply to Sureshi ma'am, I think a very important part, is that I have a curious mind, and that's one of the slide which I was referring to also. Remain curious always. If you see lawyers, they are always very curious, and let's look at some cases. Let's look at scenarios. What do lawyers do? You see two very big lawyers are fighting in a court on topic, right? Why are they fighting when there is so straightforward? No, because everything has a different perspective. Everything can be looked at from a multiple perspective, and you have to need to go deeper into every aspect of human life, human behavior, human psychology, human nature, and understand it. If I have a curiosity in me, I think this is a sign that I'm a right fit for a lawyer, for being a lawyer. So be curious. You're gonna make if you are curious and if you remain curious, you're going to make a wonderful lawyer. That is one thing I can guarantee you. Your lawyers are always very curious. They get curious about knowing every new thing, every new aspect in life. They don't leave anything untouched. Today, you will see a lawyer who is fighting for for a social cause, as well as a corporate, as well as criminal. So they may be fighting for multiple things.
So they're curious to understand every aspect of life. Be curious. That's the answer to be a good lawyer. Thank you. Thank you. Awesome, Jyant sir. Thank you. Thank you very much for being with us. Thank you, sir. Thank you, sir. Sanjay? Yeah. Yes, sir. Vidya ma'am, can you hear me? Yeah. Could you hear me? Welcome, ma'am. Sorry, madam. Good evening. Ma'am, I was giving intro for you. உங்களை பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். எல்லாத்தையுமே சின்ன சின்ன குட்டி ஸ்டோரிஸா ஸ்பெஷலிஸ்டா சொல்லுவீங்க, பசங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இப்போ சோஃபார் நீங்க பார்த்திருப்போம், நீங்களும் வந்து லா படிச்சிருந்துருக்கீங்க, மாஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு இந்த செஷன் நல்லா முடியும். அண்ட் நீங்க இந்த டைம்ல ஆப்வியஸா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்க மைண்ட் செட் என்னன்னா, அந்த கரியர் பாத் டிசைட் பண்றதா இருக்கட்டும், அவங்க எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணி போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாருமே நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம செஷனை முக்கியமா வைக்கிறோம். ஸோ நீங்க சொல்லணும்னு நினைச்ச கருத்து எல்லாமே தாராளமா பகிரலாம். இந்த டிஜிட்டல் அரங்கம் உங்களுக்காக. தேங்க்யூ. Okay, thank you, and sorry, some technical fault nala enala as usual sonna mari join panna mudiyala, and I render my heartful thanks to Balsu Academy and Balu sir, because it was a great opportunity. ஏன்னா இன்னைக்கு அந்த போஸ்ட் கோவிட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த கெரியரை பத்தின கன்ஃபியூஷன், ஈவன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் சேஞ்ச் ஆனதுல கூட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்னும் செட் ஆகாத ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, கோவிடுக்கு முன்னாடி போனை எடுக்காத அப்படின்னு திட்டின பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்ப போன் வாங்கி கொடுக்குற லெவலுக்கு எஜுகேஷன் சிஸ்டமே இன்னைக்கு மாறி போயிருக்கு. எவ்ரிதிங் இஸ் இன் ஆன்லைன். ஸோ டெக்னாலஜி இல்லாமல் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிற லெவலுக்கு இன்னைக்கு எஜுகேஷன் போயிருக்கு. ஸோ இந்த எஜுகேஷனை முதல்ல நம்ம எப்படி கோப் அப் பண்ண போறோம்? பிகாஸ் சிட்டிஸ் ஓகே, ஸ்டில் இன்னும் நிறைய வில்லேஜஸ் நெட் கனெக்ஷன் இல்லாமல், ஈவன் மொபைல் கூட இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவு தே ஆர் கோயிங் டு சூஸ் தேர் கெரியர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாமே இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கன்ஃபியூசிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ கெரியர் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு வரும்போது, எஸ்பெஷலி போஸ்ட் கோவிட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எப்படி ஒரு கெரியரை சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு சின்ன வயசுல இருந்தே ஆரம்பமே ஒரு டீச்சரை பார்ப்போம். டீச்சரை பார்த்தோன்னா நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும், சரி நானும் டீச்சர் தான் ஆவேன் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் நமக்கு வரும். அப்புறம் கொஞ்சம் வளருவோம். வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஃபேமோட இருக்கும், ஆனா டாக்டர். ஸோ இப்படி நம்முடைய கெரியர் அப்படிங்கிறது மாறிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும். இன்னைக்கு இருக்கிற எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பேட்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, மகிங் அப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இன்னும் இருந்துட்டே தான் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி மகப் பண்ணிட்டு போகும்போது நமக்கு என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் லாகிங்காவே இருக்கு. ஈவன் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா குளோபல் டேலண்ட் ரிப்போர்ட் அவங்க கொடுத்திருக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இண்டஸ்ட்ரி ரெக்வயர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கில், whatever the industry demands, that skill is not with the student, the institutions are not providing அப்படின்னு சொல்றாங்க. கல்வி நிறுவனங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த திறமைக்கும் நிறுவனங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய திறமைக்கும் அதிகமாக கேப் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ இந்த கேப்பை பிரிட்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, முதல்ல எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது பிராக்டிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கான்செப்ட்ஸோட இருக்கணும். மகிங் அப் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தூக்கிட்டு ப்ராப்ளம் சால்விங், கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் அதிகம் வந்தால்தான் ஓரளவு இன்னைக்கு நம்ம மாறக்கூடிய அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு நம்மளால கோப்பப் பண்ண முடியும். ஸோ எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை சூஸ் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தா, முதல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கெரியர் அப்படிங்கிறத எதை வச்சு நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா, வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபாரம், வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் கவுன்சில், பாலிசி டிசிஷன் ஆஃப் த கண்ட்ரி, அதே மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் நிலவரம். ஸோ இதெல்லாம் வச்சுதான் நம்ம ஒரு கெரியரையே நம்ம சூஸ் பண்ண போறோம். இன்னைக்கு நம்ம படிச்சு நாளைக்கு ஒரு 2 வருஷத்துல அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாமல் கூட போகலாம். பிகாஸ் இப்போ ரீசெண்டா வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் கவுன்சில் கொடுத்திருக்கிற சர்வே படி பாத்தீங்கன்னா 86 மில்லியன் ஜாப்ஸ் ஆர் கோயிங் டு வேனிஷ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிட்டத்தட்ட 86 மில்லியன் வேலைகள் இருக்கிற இடம் தெரியாம காணாமலே போயிடும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ இந்த 86 மில்லியன் ஜாபுக்கு நம்ம படிச்ச விஷயங்கள் என்ன ஆகும்? ஒண்ணுமே இல்லை. we are going to be unemployed in the future. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அடுத்தது அவங்க என்ன சொல்றாங்க, 96 மில்லியன் நியூ ஜாப்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கம், 96 மில்லியன் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்போ எல்லா ஸ்கோப் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கணும். அதாவது இன்ஜினியரிங் ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பெட்ரோல் பங்க், டீசல் எதுவுமே நமக்கு இருக்க போறது இல்லை. பிகாஸ் பை 2030
82 countries ஒரு அக்ரிமெண்ட் என்டர் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதன்படி பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்ல ஓடக்கூடிய கார் மட்டும் தான் இந்தியாவில் இருக்க போகுது. அப்போ நோ பெட்ரோல் பங்க், நோ டீசல். ஸோ இது மாதிரி மாறிட்டே இருக்கு. ஈவன் இஃப் யூ ஹாவ் அ சான்ஸ் யூ கேன் ரீட் அ புக், ஃபியூச்சர் இஸ் ஃபாஸ்டர் தென் வாட் யூ திங்க் அப்படிங்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல் புக், பீட்டர் அண்ட் ஸ்டீவன் அவங்க எழுதிருக்கிற ஒரு புக். இப்போ நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கிற ரேஞ்ச் எல்லாம் தாண்டி அந்த புக்ல அவங்க பியூட்டிஃபுல்லா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, I will take you from Bombay to New York in 29 minutes in my spaceship ன்னு சொல்றாங்க. அதாவது தங்களுடைய ஸ்பேஸ்ஷிப்ல 29 நிமிடங்களில் பாம்பேல இருந்து நியூயார்க் கூட்டு போறாங்க. அப்ப எவ்வளவு ஃபாஸ்டா டெக்னாலஜி போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் நம்ம உட்காந்துட்டு இதை படிக்கலாமா, அதை படிக்கலாமா, இதுக்கு எவ்வளவு இருக்கு, அதுக்கு எவ்வளவு இருக்கு. ஸோ டாக்டர், இன்ஜினியர் இதெல்லாம் தாண்டி வைட் ஸ்கோப்ஸ் இருக்கு. ஈவன் பாத்தீங்கன்னா கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை இப்போ ரீசெண்டா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, நிறைய இடங்கள்ல டாக்டர் ஸ்கேர்சிட்டி இருக்கு. அப்போ கூகுள் அசிஸ்டன்ட் வந்து தே வில் ஈவன் ஹெல்ப் ஃபார் திஸ் கார்டியாக் அரெஸ்ட், அதை வந்து அவங்களே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல தே ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அ டேட்டா அனாலிசிஸ், அதாவது பாடி அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வரப்போகுது. ஸோ இதை கூகுள் கொண்டு வர போறாங்க. மேபி இன்னும் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 15 to 20 இயர்ஸ் இந்த பாடி அனாலிசிஸ் வந்துடும். ஸோ இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்முடைய பாடியினுடைய ஃபுல் டேட்டா அனாலிசிஸ் நம்முடைய ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும். நம்ம உடம்புகள்ல ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள், அந்த ரத்த ஓட்டம் எல்லாத்தையுமே அந்த டேட்டா மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கும். திடீர்னு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து கால் வரும், நமக்கு கால் பண்ணி, சார் இன்னும் 15 மினிட்ஸ்ல உங்களுக்கு கார்டியாக் அரெஸ்ட் வரப்போகுது, உங்க வேலையை முடிச்சு நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து அட்மிட் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்ற அளவு டெக்னாலஜி வளரப்போகுது. ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம டெக்னாலஜியில எக்யூப் ஆயிருக்கோமா? சிஏன்னு ஒரு காலத்துல சிஏ பின்னாடியே ஓடிடும். பட் இப்போ ரீசன்ட் பட்ஜெட்டிங் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல சிஏவோட ஸ்கோப்பே ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. ஸோ அதுல ஃபாரன்சிக் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு ஒரு புது வெஞ்சர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஈவன் கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொவைடிங். அந்த ஃபாரன்சிக் அக்கௌண்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சைபர்ல நடக்கக்கூடிய அந்த அக்கௌண்ட்ஸ், அந்த ஃபோர்ஜரிஸ் எல்லாமே மானிட்டர் பண்ணக்கூடியதுதான் இது. ஸோ அப்போ அது சிஏவோட ஸ்கோப்புமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கம்மியாகுது. அப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 6-7 ஃபீல்டெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், அதையே ரிவால்வ் பண்ணிட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் இருப்பாங்க. படிச்சா நான் ஐஏஎஸ் தான், ஐபிஎஸ் தான் அப்படிங்கிற ஒரு ரேஞ்சில் இருப்பாங்க. பட் யூபிஎஸ்சி ஸ்டார்ட் பண்ணி 65 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. 22 இயர்ஸ்ல நம்ம யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அப்போ அந்த 22 இயர்ஸ்லயே எழுதி இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் 65 வருஷம் ஆச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி. 2 பேர் தான் 22 இயர்ஸ்ல கிளியர் பண்ணிருக்காங்க யூபிஎஸ்சி. And at the age of 23, only 8 people they have cleared. But 70% of the people cleared the UPSC between the age of 27 to 29 சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா எமோஷனல் கோட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த ஏஜ்ல தான் வருது. ஸோ நம்ம உட்காந்து படிச்சுட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த எமோஷன் கோட் வராது. ஒரு வேலைக்கு போகும்போது அங்க ஃபேஸ் பண்ற ப்ரெஷர், அதை நம்ம எப்படி கோப்பப் பண்ண போறோம், இத மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் வச்சுதான் அந்த எமோஷன் கோட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் டெவலப் ஆகுது. அண்ட் another மெயின் திங் இஸ் ரிலேட்டிவ் சொன்னாங்க, என்னுடைய கசின் அதுலதான் இருக்காரு, என்னுடைய முதல்ல இந்த சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து சஜஷன் கொடுத்தா தயவு செய்து அதை ஏத்துக்காது. இன்ஜினியரிங் தான் சூப்பர் வாங்க, அதே சொந்தக்காரன் 2 வருஷம் கழிச்சு இன்ஜினியரிங்கே படிக்காத என் பையன் படிச்சு இன்னைக்கு சும்மா உட்காந்துருக்கான் அப்படிம்பாங்க. தயவு செய்து டோன்ட் கிவ் யுவர் ஃபியூச்சர் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் யுவர் ரிலேட்டிவ்ஸ். வேண்டவே வேண்டாம். யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் நாலேஜ். ஒரு முடிஞ்சா வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் கவுன்சில் அப்படிங்கறத போய் நீங்க யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 3 minutes வீடியோ வரும். அந்த வீடியோவை தயவு செய்து பாருங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் பேஸ்ட் ஆன் த எக்கானமி ஆஃப் த கண்ட்ரி தான். இன்னைக்கு ஒரு 2030 இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு இல்லவே இல்லாம இருக்கலாம். திடீர்னு 2030 அது புதுசா எமர்ஜ் ஆகலாம். அதனால பிளீஸ் டோன்ட் கன்ஃபைன் யுவர் செல்ஃப் டு பர்டிகுலர் திங். எதுவுமே பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கறதே கிடையாது. எவ்ரிதிங் இஸ் சேஞ்சிங். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி லா அப்படிங்கிற ஃபீல்டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது ஒன்லி அட்வொகேட் தான் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல தான் படிப்போம். பட் இன்னைக்கு கார்பரேட்ல நிறைய பேர் ஹையர் பண்றாங்க. இதுக்கு டிஃபரெண்ட் செக்டர்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம 6th சூஸ் பண்றதோ 7th சூஸ் பண்றதோ வேலைக்கே ஆகாது. தயவு செய்து டோன்ட் சூஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட் மை அங்கிள் இஸ் டூயிங் திஸ், ஸோ நான் இதை முடிச்சிட்டேன்னா அவரோட இதுல என்னை எடுத்துக்குவாரு, ஹையர் பண்ணிக்குவாரு, அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் யூ டெவலப் யுவர் ஸ்கில். இங்க நம்மளுடைய டெக்னாலஜி ஸ்கில் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 0. நிஜமாவே சொல்றேன். இன்னைக்கு நல்லா படிக்கிற ஒரு பையனை கூப்பிட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு அப்டேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை கேட்டீங்கன்னா in technological field and digital field, he doesn't know anything because he is confined to the books, he is confined to his degree. பட் அந்த டிகிரியை வச்சு எவ்வளவு தூரம் நம்மளால கோப்பப் பண்ணி வெளியில போக முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா it's only 0.
அதுக்கு மேல ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ வாட் இஸ் பிராக்டிக்கல் அப்படிங்கறத யோசிங்க. படிக்கும் பொழுதே இந்த ஃபீல்டுல இன்னைக்கு நடந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன, ஸோ வாட் ஆர் த நியூ திங்ஸ் விச் ஆர் வென்ச்சர்ட் இன்சைட் திஸ் டிபார்ட்மெண்ட், இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரியும். அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் த பேரண்ட்ஸ் நான் சொல்றது ஒரே ஒரு விஷயம் தான். இப்ப நான் டாக்டரா இருந்தேன்னா என்னுடைய ஹாஸ்பிட்டல் இன்னும் நல்லா வரணுங்கிறதுக்காக என் பையனை என் பொண்ணையும் டாக்டர் ஆக்குறது மட்டுமே இட் ஷுட் நாட் பி த இன்டென்ஷன் ஆர் இட் ஷுட் நாட் பி த கோல். அதாவது நம்மளுடைய விஷயங்களை பாஸ் ஆன் பண்றதுக்கு தே ஆர் நாட் அவர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்சுவலி. அதை முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கலீல் இப்ராஹிம் கிளியரா சொல்லுவாரு, children are not your property, they come to the world through you, அவ்வளவுதான். we don't have anything between that. அவர்களுடைய ஆசைகள் இருக்கு, அவர்களுடைய பேஷன் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா 100ல 80% பேர் படிச்ச படிப்புக்கும் பாக்குற வேலைக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. That is the truth. விழுந்து விழுந்து ஆசையா ஒரு விஷயத்த படிப்போம், பட் ஆனா அதுல நமக்கு வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா கிடையாது. பாதி பேர் என்ன பண்ணிடுவோம், வேற இதுலயோ செட்டில் ஆயிடும், ரைட் கிடைக்கணும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு. ஸோ டோன்ட் டூ தட். அது ரொம்ப பேத்தட்டிக்கான ஒரு கண்டிஷன். எனக்கு வந்து 10,000 ரூபாய் சம்பளம் போதும், 5,000 ரூபாய் சம்பளம் போதும், என் லைஃப்ல செட்டில் ஆகிறேன் அப்படின்னா நீங்க எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ். பட் இஃப் யூ ஹாவ் அ பேஷன், நான் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும், ஐ வாண்ட் டு கோ ஹைட்ஸ் அப்படின்னா சூஸ் யுவர் கெரியர் வெரி கேர்ஃபுல்லி. 4 தடவை 5 தடவை யோசிங்க. கன்சல்ட் வித் லைக் பால்சூஸ் அகாடமி மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா நம்மளை லீட் பண்ணிட்டு போறவங்க கிட்ட போய் உட்காருங்க. உங்களுடைய இப்ப மேம் ஒரு கொஸ்டின் பியூட்டிஃபுல்லா கேட்டாங்க. ஸோ லாயர் ஆகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பேஷனாக இருந்தாலும் அந்த பர்சனாலிட்டி மேட்ச் ஆகுமா, நமக்கு அது இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் முக்கியம். இப்ப நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு லா படிச்சிருவாங்க, பட் ஆனா ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்னு வரும்போதோ ஒரு கோர்ட் ஸ்டெப் ஏறும் போதோ அவங்களால அதை ஃப்ளோவா கொண்டு வந்து கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா சில பேரால அது முடியாது. ஸோ வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஸ்டடியிங் லா? அதே மாதிரி தான். ஸோ என்ன படிக்கிறோமோ அதை மேட்ச் பண்ணக்கூடிய பர்சனாலிட்டிஸ் ஆர் ட்ரைட்ஸ் நமக்குள்ள இருக்காங்கிறத முதல்ல யோசிக்கணும். ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அ டிசையர் டு டூ சம்திங் ஆர் டு பர்சூ சம் கோர்சஸ். அதை மாத்திரம் வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணக்கூடாது. வி ஷுட் ஹாவ் சம் அதர் திங் ஆல்சோ. இன்னும் ஒரு 20 இயர்ஸ்ல இந்த ஃபீல்டுடைய ஸ்கோப் எப்படி இருக்கும், இது டெவலப் ஆகக்கூடியதா? லா அண்ட் மெடிக்கல் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து இட் டசன்ட் ஹாவ் எனி டிக்ரீஸ் இன் த வேல்யூ. எப்பவுமே இதுக்கு ஒரு ஹைட் இருந்துட்டே தான் இருக்க போகுது. அதுவும் இன்னைக்கு லா ஃபீல்டுல பாத்தீங்கன்னா சார் சொன்ன மாதிரி டெய்லி ஒரு 10 புது லாஸ், அது இருக்கிற லாஸ் வந்து தே ஆர் டூயிங் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இந்த ஃபீல்டுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கோப் இன்னைக்கு இல்லை, இன்னும் 10 இயர்ஸ் கழிச்சு பார்த்தாலுமே நல்லா இருக்கும். பட் வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் அப்டேஷன். அப்டேஷன் எந்த ஒரு கோர்ஸுக்குமே சரி, நீங்க படிச்சு முடிச்சு வேலைக்கு போனாலும் சரி, அப்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா எந்த ஒரு ஜாப்லயுமே நம்மளால லாங் ஸ்டாண்ட்ல நிக்க முடியாது. இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு அதாவது நீங்க கம்ப்யூட்டர்லயே பார்த்துருப்பீங்க, முன்னாடி எல்லாம் ஜாவா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் C++ வந்தது, அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு எங்கேயோ போயிட்டாங்க. We don't have even any idea about it. So இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த 2020 to 2025ல எந்த ஃபீல்டுக்கு அதிகமா ஸ்கோப் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் பண்ணலாம், லா பண்ணலாம், robotic manufacturing and services, then medical especially பாத்தீங்கன்னா plastic surgery that will have a great demand in future. அந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூச்சர்ல பை 2030 or அந்த 2030 ஆன்வர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய டிமாண்ட் நம்ம கண்ட்ரில இருக்க போகுது. தென் கார்பரேட் லாயர்ஸ், because every company, new companies are venturing inside India. Foreign countryல இருந்து புதுசா கம்பெனிஸ் கொண்டு வராங்க, இங்க செட்டில் ஆகுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தேவை லாயர்ஸ். எவ்ரி கம்பெனி இஸ் ஃபேசிங் லீகல் இஷ்யூஸ் இன் எவ்ரி nook and corner and every seconds or minutes. ஸோ அவங்களுக்கு கோப்பப் பண்றதுக்கு டெஃபினெட்லி they need panel of lawyers. And then cyber security, private data brokers. So data is available and it is needed for every concern. So and then artificial body parts manufacturing, இது எல்லாத்துக்குமே நல்ல ஸ்கோப் இருக்கும். ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 10 ப்ரொஃபஷனை மாத்திரம் வச்சுட்டு இதுக்குள்ள எய்தர் ஆர் அப்படின்னு சாய்ஸ் போடாமல் what are all the various professions available, எதுக்கு வந்து ஜாஸ்தி நீட் இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ ஈவன் ஃபிஷரிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு நீட் இருக்கு. அந்த ஃபிஷரிஸ்க்கு யாருமே போறது கிடையாது. ஸோ இஃப் யூ டூ சம் ஃபிஷரிஸ் ரிலேட்டட் திங் யூ வில் கெட் இமீடியட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஈவன் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் சைட் ஆல்சோ இட் இஸ் தட். ஸோ பிஃபோர் பர்சியூயிங் அ கேரியர் ஆர் பிஃபோர் சூசிங் சம்திங் ஒரு 100 வெரைட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை ஸ்கோப் கம்மியா இருக்கு, ஸோ இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட்ல என்ன இருக்கு, இனிமே ஃபியூச்சர்ல எது அதிக ஸ்கோப்ல இருக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி ப்ளீஸ் சூஸ் த கேரியர். அண்ட் லாஸ்ட்லி கம்மிங் இன் டு எஜுகேஷன்,
இன்னைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்னுடைய ஒரே ஒரு அட்வைஸ் இதுதான். 9th 10th 11th ஆல் பாஸ் போட்டுட்டாங்கப்பா, we are very happy அப்படின்னு ரொம்ப ஜாலியா சோஃபால உட்காந்துட்டு 2020 மேட்ச் ஒன் டே எல்லாம் பார்த்துட்டு ஹாப்பியா இருக்கீங்க. பட் ஒன் திங் ப்ளீஸ் யூ ரிமெம்பர், when you enter into college, definitely you are going to lose your wicket without knowing anything. அது ஒரு விஷயத்தை நீங்க கிளீனா புரிஞ்சுக்கோங்க. whatever it is, you have to go through it. லீவுனா எக்ஸாம் இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுடாதீங்க தயவு செய்து. அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்ஸ். இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கொட்டி கொடுக்குறாங்க. முன்னாடி ஒன்லி கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங்ஸ் மட்டும் தான் இருந்தது. பட் இப்ப அதெல்லாம் தாண்டி பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து tutors are there, they are giving us many things. So தயவு செய்து படிங்க. ஏன்னா 11th 12th அப்படிங்கிறது definitely it is the thing which is going to decide your future. எதுவுமே இல்லாமல் ஜீரோவா போய் நீங்க உட்கார்ந்தீங்கன்னா even the professors are not God, so they have to struggle lot with you. அதனால தயவு செய்து in the 12th and 11th and 12th is a base. அத தயவு செய்து படிங்க. இனிமேல் டெக்னாலஜி மட்டுமே ஒரு மிகப்பெரிய ரோலை நம்ம கிட்ட பிளே பண்ண போகுது அப்படின்ற ஸ்கில் கேப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம முதல்ல ஃபில் பண்ணணும். கிரியேட்டிவ் அப்ரோச் டு தி எஜுகேஷன் சிஸ்டம். நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல ஒரு கிரியேட்டிவ் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு வேணும். அது இருக்கிற வரைக்கும் டெஃபினெட்லி we are going to achieve nothing அப்படிங்கறத நான் சொல்லுவேன். உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஹிஸ்டரியே எடுத்து போவேன். நம்ம ஸ்கூல் ஹிஸ்டரிஸ அதுல பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு தான் அதிகமா சொல்லியிருக்கே ஒழிய அதுல இந்தியன் ரூலர்ஸுடைய பார்ட் என்ன அப்படிங்கறது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியல. ஒரே ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க, வித்வுட் நோயிங் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் த கண்ட்ரி no one can flourish. அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்முடைய ஹிஸ்டரியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ என்ன எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல என்ன சேஞ்ச் வேணும் அப்படின்னா தயவு செய்து 18 முறை போர் தொடுத்து கஜினி முகமது வென்றான்னு ஹிஸ்டரி புக்ல எழுதினவர்கள் 17 முறை அந்த கஜினி முகமதை தோற்கடித்தவர் யாருங்கிற விஷயத்தை இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. அந்த 17 இந்திய அரசர்கள் யாருங்கிறது நம்ம இந்தியன்ஸுக்கு தெரியணும். பிகாஸ் நம்முடைய ப்ரைடே நமக்கு தெரியல. இன்னும் மெக்காலே எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தையே வச்சுதான் நம்ம மேய்ச்சிட்டு இருக்கோம். பட் அவங்களுக்கு அது ஓகே, இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்க்கு இட் இஸ் ஓகே. பட் நவ் இன்னைக்கு ட்ரெண்ட் மாறிடுச்சு. டிவியே பாத்தீங்கன்னா சாலிடர் டிவில இருந்து நம்ம இன்னைக்கு வால் மவுண்டட் டிவிக்கு வந்தாச்சு. ஆனா இன்னும் அசோகர் மரம் நட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல இருந்து நம்ம வெளியிலேயே வரல. மை ஹம்பிள் சஜஷன் டு தி எஜுகேஷனல் டிபார்ட்மெண்ட் பீப்புள் இஸ் ப்ளீஸ் சேஞ்ச் த சிலபஸ். தயவு செய்து இன்னைக்கு உள்ள லெவலுக்கு அப்டேட் பண்ணுங்க. they have to know the new things, what is happening எல்லாமே தெரியணும் அவங்களுக்கு. லாஸ்ல ஏதாவது சேஞ்ச் இருந்ததுன்னா immediately next year bookல include that changes also. whatever the changes happening in the country they should know, because மார்க் வாங்குறதுக்குனே படிக்கிறவங்க இங்க அதிகமா இருக்காங்களே ஒழிய they are not ready to develop their knowledge. நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேக் ஆகிறதுக்கு ரீசனே மெயினா பாத்தீங்கன்னா அதுதான். ஸோ அப்ராட்ல பாத்தீங்கன்னா திங்கிங் ஸ்கில்லுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெராக்ஸ் மிஷின் மாதிரி கீநோட்ஸ்ல இருக்கிற விஷயம் பேப்பர்ல இருந்ததுன்னா they are getting the marks. It is well and good for school education, but when they enter into the college, it will never help them. என்ன நான் பார்த்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் லேர்னர்ஸ் ஷைன் ஆகிற அளவுக்கு கூட டாப்பர்ஸ் ஷைன் ஆகிறது இல்லை. த ரீசன் இஸ் they are delivering what is inside the book. It should be changed. இன்னைக்கு டெக்னாலஜி வந்தாச்சு, ஆன்லைன் லேர்னிங் வந்தாச்சு. So we have to inculcate new concepts. We have to update our syllabus. இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸும் குழந்தைங்களும் கேட்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் அதுதான். Updation of the syllabus is important. That too, it should bridge the gap between the skills what the industry require and what the education system gives. Thank you. That's it. Super, madam. Sir. Very good, madam. Romba sandosham. Lot of good points. Yeah, Sanjay, take it over. Yeah. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. So, thank you. Right from Indian education system la நம்ம ஊர்ல என்ன issues face பண்றோம் and global students competitive இருக்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு பண்ணணும்னு வரைக்கும் சொல்லிருக்கீங்க. நிறைய small and very important information சொல்லிருக்கீங்க. ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாரும் இத கோரிலேட் பண்ணிட்டு ஒரு rightful thought process அவங்க வச்சுப்பாங்க அப்படினு நம்புறோம். Very thank you, ma'am. Thanks. Thank you. As students, so உங்களுக்கு so far வந்து இனிஷியலா வந்து ஜெயந்த் சார் வந்து ஒரு clear ஐடியா கொடுத்திருந்தாங்க about law. நான் இந்தியால ஒரு law வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஷேப் ஆகிருக்கு and necessity ஒருத்தருக்கு அது எந்த அளவுக்கு ஒரு necessary factor இருக்கு அப்படினு சொன்னாங்க. And Vidhyalakshmi ma'am, நம்ம education systemல how we should be adapted. So இந்த after pandemic eraல ஒரு ஆன்லைன் எஜுகேஷனா இருக்கட்டும், ஒரு career decide பண்றதா இருக்கட்டும், and ஒரு இண்டிவிஜுவலோட personality develop பண்றதுக்கு how should we transform ourselves அப்படிங்கறது ரொம்ப தெளிவா சொல்லிருந்தாங்க. And now I have to request Balasunder sir. So far இந்த செஷன்ல நம்ம கம்பைன் பேசின எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கம்பைன் பண்ணி அண்ட் இப்போ நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட் இமிடியேட்டா அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு இமிடியேட்டா இருக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்க எப்படி யூஸ்
யூஸ் பண்ணிக்கணும், எந்தெந்த இடத்த அவங்க மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் காஷன் நோட்டையும் இருக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் ஆப்வியஸா உங்களுக்கு இருக்க எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே கிளியர் பண்றதுக்கு ஐ ரெக்வெஸ்ட் Balasunder sir to take over from here. Thank you sir. Thank you Jyant sir, thank you Vidhyalakshmi madam for the awesome content sharing from your end. I'll just quickly take you towards the third and the last part of this webinar. This is basically talking about, it's just a formation. அப்போ முன்னாடி Jyant sir சொன்னாரு இந்தியாவில் எப்படிலாம் லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் புதுசா வந்திருக்குன்றது, ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்டா எப்படி படிக்கணும்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க. இப்போ அதை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா நம்ம பார்க்க போறோம், அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும். ரைட்டா? How is law a different alternate to the regular things what we do normally? ஏன் எடுத்துக்கணும்? There are 5 points which we look at when we look at a career. நமக்கு வேலை வேணும், ஜாப் வேணும், கரியர் வேணும்னு பார்க்கும்போது ஒரு 5 பாயிண்ட் முக்கியமா பார்ப்போம். நம்ம ஜாப்ல நம்மளுக்கு பிரஸ்டீஜ் இருக்குமா, ரெஸ்பெக்ட் இருக்குமா அப்படின்னு பார்ப்போம். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு ஹெல்ப் அதர்ஸ் இருக்குமான்னு பார்ப்போம். அது இன்டெலெக்சுவல் சேலஞ்சஸ் இருக்குமான்னு பார்ப்போம். தட் இஸ் புதுசா ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிற சான்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம். உலகளாவிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு கிடைக்குமான்னு பார்ப்போம். குளோபல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், இது எல்லாமே ஒரு லா ஃபீல்ட்ல ரொம்ப பிரமாதமா கிடைக்குது. ஐ கீப் கிவிங் திஸ் எக்ஸாம்பிள். பிரஸ்டீஜ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நாட்டிலேயே முதல் குடிமகன் நம்ம பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவை சொல்லுவோம். அவருக்கு பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைக்கிறவர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. நம்ம இந்த துறையில இருக்கிற ஹையஸ்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா தான் பிரசிடென்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்டெப் மேல இருக்காரு. பிரசிடென்ட் மேல ஒரு புகார் கொடுக்கணும் கூட அவர்கிட்ட தான் போய் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு சொசைட்டில லாயர், அட்வொகேட் அப்படின்னா ஒரு விதமான மதிப்பு இருக்கு. நிறைய பேர் அவங்ககிட்ட வந்து இவர் சட்டம் தெரியும், அதற்காகவே நம்ம கொஞ்சம் அமைதியா இருப்போம்னு இருப்பாங்க. ரெண்டாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நம்மளுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு யாரோ 2 பேருக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஆட்களுக்கு சண்டை வந்துச்சுன்னா கூட நான் கோர்ட்ல பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு லாயரை நம்பி சொல்றோம். ஏன்னா லாயர் தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஹெல்ப் அதர்ஸ்ன்ற மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இன்னைக்கு 2 கம்பெனியா இருக்கட்டும், கம்பெனி அண்ட் கஸ்டமரா இருக்கட்டும், 2 நெய்பர்ஸா இருக்கட்டும், we depend on a lawyer to help us, an advocate to help us, right? Similarly, நீங்க இப்போ ஜெயந்த் சார் சொன்ன மாதிரியே எடுத்துக்கணும்னா, ஒரு லாயருக்கு ஒரு விஷயம் இல்லை, பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்பதான் அவர் வந்து intellectually he should be able to attend to many different cases. And global influences, for example, now you see people, you see a lot of multinational companies come to India and do trade. இந்தியால இருந்து வெளியில போய் பண்றோம், இந்தியால கடன் வாங்கிட்டு வெளியில போயிடுறாங்க. அப்ப இதெல்லாமே இன்டர்நேஷனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிடுது. இன்டர்நேஷனல் கேசஸ் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு நம்ம we should be ready, or international disputes, trade disputes ஹேண்டில் பண்றதுக்கு there needs to be somebody. Hence global influence இருக்கிற ஒரு கரியரா இது மாறப்படுது. Okay, a quick comparison between a regular options what people take normally. ஒரு law வந்து இன்ஜினியரிங் மெடிசனோட கம்பேர் பண்ணி நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட கேட்கறாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கறாங்க, வாத்தியார்கள் கேட்கறாங்க. சின்ன ஒரு டேட்டா அனாலிசிஸ் தான் இங்க. ரைட்? டியூரேஷன் ஆஃப் ஸ்டடி பொதுவா இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்க 4 வருஷத்தோட போயிடுறது இல்லை. அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் எம்டெக் பண்றாங்க, எம்எஸ் பண்றாங்க, இல்லாட்டி 2 வருஷம் எம்பிஏ பண்றாங்கன்னு இருக்கு. பட் இந்த இடத்துல வந்து பிஏ எல்எல்பி, பிபிஏ எல்எல்பி, பிகாம் எல்எல்பி, பிஇ எல்எல்பி, there is a college that offers you BE LLB. அதெல்லாம் இருக்குன்னா 5 years கோர்ஸா இருக்குது. ரைட்? மெடிசன் அப்போ கண்டிப்பா 5 வருஷம் மெடிசன் முடிச்சுட்டு அப்புறம் 2 வருஷம், அப்புறம் 2 வருஷம் எம்எஸ் பண்ணிட்டு எம்டி பண்ணிட்டு தான் வேலைக்கே வராங்க. ஸோ இட் டேக்ஸ் அட்லீஸ்ட் 7 to 9 years for people to come to work in a medicine case normally. Salaries பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12 lakhs to 18 lakhs ஆவரேஜ் இந்த டாப் 20 காலேஜஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல. பட் நார்மலி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து சுத்தி இருக்கிற பாக்குறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 4.5 lakhs to 5 lakhs தான் ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ரைட்டா? அதே மாதிரி எங்கே வேலை கிடைக்கும் லா படிச்சாங்க அப்படின்னா, இப்ப ஜெயந்த் சாரோட அப்படியே கண்டினியூஷன் சொல்றேன். எவ்ரிவேர், இப்போ மேடம் அதான் சொன்னாங்க என்னன்னா புதுசா வருதுன்னு. எவ்ரி கம்பெனி விச் இஸ் தேர் இன் இந்தியா requires a legal officer. All government offices requires legal personalities. Banks are இருக்கட்டும், ரயில்வேஸ் இருக்கட்டும், இபி. எனக்குலாம் ஒரு நண்பர் ஸ்டேட் பேங்க்ல லீகல் ஆஃபீஸரா இருக்காரு, ஒருத்தர் இபில லீகல் ஆஃபீஸரா இருக்காரு. ஸோ கவர்மெண்ட் ஜாபே லா முடிச்சவங்களுக்கு கிடைக்குதுன்றது ஒரு பாயிண்ட். ஆல் பிரைவேட் கம்பெனிஸ்ல அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்கு, அவங்களோட கஸ்டமரை பாதுகாக்கிறதுக்கு, அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை பாதுகாக்கிறது, அவங்களோட உரிமை பாதுகாக்கிறதுக்காக நிறைய லீகல் ஆஃபீஸர்ஸ் ரெக்ரூட் பண்றாங்க. நான் அடிக்கடி கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் இதுதான். போன வருஷம் 2019 நடந்த பிளேஸ்மெண்ட் டேட்டா படி ரிலையன்ஸ் ஒரு கம்பெனி மட்டும் 400 பேர் ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்காங்க 1 yearல அக்ராஸ் இந்தியா. சாரி, ரைட்டா? வேற இஃப் யூ லுக் அட் இன்ஜினியரிங் மெடிசன், ஃபியூ கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தேவைப்படுவாங்க, ஃபியூ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் தேவைப்படுவாங்க. ரைட்டா? இது கவர்மெண்ட் ஜாப்ன்ற பொறுத்து. ரைட்? என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கிளாட்னு சொல்லுவாங்க, காமன் லா அட்மிஷன் டெஸ்ட். அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் மெமரி பேஸ்டு. இது மெமரி பேஸ்டா இல்லை, உட்காந்து புக்கா படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணி ஒரு சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டா இருக்காது. வெறும் ஜேஇஓ நீட்டோ உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டா இருக்கும். நிறைய மனப்பாடம் பண்ற ஒரு
ஒரு கான்செப்ட்ல நம்ம போய் நிறைய விஷயங்கள் நாவும் வச்சுக்கணும். இங்க அப்படி கிடையாது. இங்க என்ன கேட்கறாங்கன்றது நான் அடுத்த ஸ்லைட்ல காமிக்கிறேன். பட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நோ மெமரி பேஸ்ட். ரைட்டா? இன்டர்நேஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட், இன்டர்நேஷனல் லா நிறைய இடங்கள்ல ரிக்வயர் இட். பட் இதே இன்ஜினியரிங் முடிச்சு உடனே இன்டர்நேஷனல் ஜாப் கிடைக்குமான சான்ஸே இல்லை. அது நம்ம எம்என்சிஸ் இந்தியாவில் இருக்கிறது வேணா சில இடத்துல கொடுப்பாங்க ஜாப்ஸ், அவ்வளவுதான். சப்போஸ் மெனி ஆஃப் யூ ஆஸ்பர் ஃபார் சிவில் சர்வீசஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் கிவன் ஃபார் பீப்புள் ஹூ டன் லா. ஏன்னா அவங்க சிவில் சர்வீசஸ் முடிச்ச உடனே சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்கணுன்றதா வேலையாவே இருக்கும் அவங்களுக்கு. அதனால இவங்க சட்டத்தை 5 வருஷம் படிச்சு புரிஞ்சு பரீட்சையெல்லாம் எழுதி அசைன்மெண்ட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, இன்டர்ன்ஷிப்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க கொடுக்கப்படுது. இஃப் யூ யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பைரண்ட், மேடம் அந்த டேட்டா கூட சொன்னாங்க, somewhere by 27 ஏஜுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய பேர் 70% of people actually go and do or clearing UPSC. So right time you do your law and then get into a UPSC career. That is one thing which I want to share. Right, this is just an example of newspaper cutting from the Bangalore or the National Law University or the salary package. It goes to 36.56 lakh also. India la pathina 16 lakh per annum varaikkum koduthirukkranga. Right, so that is just நிறைய காலேஜஸ் இருக்கு. வில் ஜஸ்ட் குவிக்லி டாக் அபவுட் தி நிறைய சார் சந்தோஷமா இருக்குது, படிச்சுட்டு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, பைசா வருமானு பேரண்ட்ஸ் கேட்கும் போது அதுக்கான டேட்டா தான் இது. ரைட், 18 to 12 lakhs கிட்ட per annum சேலரியில போறாங்க. ரைட், எங்கே படிக்கலாம் அப்படின்னா இதுக்கு நேஷனல் லா யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு. நேஷனல் லா யூனிவர்சிட்டிஸ் எப்படி ஐஐடிஸ் இருக்கு, ஐஐஎம்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி என்எல்யூஸ் நேஷனல் லா. somebody was asking me, சார் குட் காலேஜஸ் வேணும் அப்படின்னு. National Law Universities gives you a 5-year integrated program after 12th standard. Right? அதுக்கு தான் அந்த கிளாட் எக்ஸாம் எடுக்கிறாங்க. 22 காலேஜஸ் இருக்கு இந்தியாவில். ஒரு மாநிலத்துக்கு ஒன்று, தமிழ்நாட்டில் திருச்சியில் இருக்கு. பட் அதையும் தாண்டி there are lot of private colleges and lot of few other government colleges also which accepts the score. For example, Indian Institute of Management இப்போ இந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. ரோஹ்தக் அப்படின்ற ஒரு காலேஜில் IPL இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம் இன் லா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்த நான் போட்டிருக்க இந்த லிஸ்ட் எல்லாத்துலயுமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி தஞ்சாவூர் இருக்கு, SRM யூனிவர்சிட்டி இருக்கு, VIT வெள்ளூர் இருக்கு, சவிதா யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டிலே கிளாட் ஸ்கோர் வச்சு போக வேண்டிய சில யூனிவர்சிட்டிஸ், சில காலேஜஸ் இருக்கு. வீக்லி நவ் லெட் அஸ் டாக் அபவுட் சார். இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி பரீட்சையில் என்ன சார் கேட்பாங்க அப்படின்னா, நான் சொன்னேன் மெமரி பேஸ்டா கேட்க மாட்டாங்கன்னு. நீங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளீனாவே தெரியும் என்ன கேட்கறாங்கன்றது. பேசிக் இங்கிலீஷ் கேட்கறாங்க, GKCA ஜெனரல் நாலேஜ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், சுத்தி நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குது அப்படின்றது. மேத்ஸ் கேட்கறாங்க, பட் சொல்லி 10% ஆஃப் த டோட்டல். ரைட்டா? அப்ப மேத்ஸ்ன்றது 11th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட்லாம் கிடையாது. பேசிக் அபிலிட்டி டு யூஸ் நம்பர்ஸ், பேசிக் அபிலிட்டி ஆஃப் யூசிங் நம்பர் யூஸ் பண்றதுக்கான ஃபெசிலிட்டி இருக்கான்றத செக் பண்றாங்க. அப்புறம் லீகல் ரீசனிங் சொல்றாங்க. இது எந்த ஸ்கூல் காலேஜ்லயுமே சப்ஜெக்ட் இல்லை. ஸோ பேசிக்ஸாக தான் கேட்கறாங்க. ரைட்டா? அது நம்ம ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் சொல்லி தரோம். லாஜிக்கல் ரீசனிங், நீங்க இமோஷனலா திங்க் பண்ணாம லாஜிக்கலா திங்க் பண்ற ஆளா அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒரு விஷயத்த பசில் சால்வ் பண்ணுவீங்களா? பசில் சால்விங் நேச்சர் பொதுவாக நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும். ரைட், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இங்க வந்து உங்களுக்கு கேட்கறாங்க. ரைட், இப்போ வேற லா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லயுமே அதே பேட்டர்ன் தான் இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நத்திங் டிஃப்ரெண்ட் தன் தட். ரைட், அண்ட் கட் ஆஃப் எவ்வளோ இருக்கும்? 150க்கு 200 மார்க், சாரி 150 மார்க்குக்கு போன வருஷம் 85 mark has given a call into top 3 NLUs. ஒரு 36 to 45 இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு NLU, ஒரு நேஷனல் யூனிவர்சிட்டிஸ் கிடைச்சிருக்கு. கஷ்டம் கிடையாது. This is just a sample of few achievers here. This is not the total list. அப்போ பாத்தீங்கன்னா வேற வேற ஸ்கூல், மகாத்மா ஸ்கூல், கேந்திரிய வித்யாலயா, சிவகாசி லைன்ஸ், SBOA, ரைட், சைனிக் ஸ்கூல், டெகோர் வித்யாலயம், SRV, and people have gone to NLU Trichy, NLU Odisha போயிருக்காங்க, different symbiosis Pune போயிருக்காங்க. இந்தியா ஃபுல்லா நிறைய நல்ல காலேஜஸ் போயிருக்காங்க. இது ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது. உங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1 year 2 year கடைசி 3 மாசமோ உட்காந்து அந்த ப்ராப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணி போனவங்க தான். ரைட், OP ஜிந்தல் இருக்காரு, ஒரு தம்பி OP ஜிந்தல் போயிருக்காரு. ரைட், குவிக்லி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு complete this presentation with the last slide here. IIT JEEக்கு 12 லட்சம் பேர் எழுதுறாங்க. ரைட்டா? ஸோ 100ல 2 பேர் அதுல வந்து போறதுக்கான சக்சஸ் ரேஷியோ இருக்கு. நீட்ல 100ல ஒருத்தர் தான் போற மாதிரி இருக்கு. இங்க 20 பேர் போறதுக்கான டேட்டா, 35,000 பேர் தான் இந்த இப்போதைக்கு காம்படிஷனாவே இருக்குது. அதுவும் கோவிட்ன்றப்போ இன்னும் குறைஞ்சு போச்சு இந்த வருஷம் தான். ரைட்டா? ஆனா நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் குறையாது. கோவிட் இருக்குன்றக்கா நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் குறைய போறது இல்லை. ரைட்டா? அப்ளிகன்ஸ் கொஞ்சம் பேர் குறைஞ்சிட்டாங்க. ஸோ சக்சஸ் ரேஷியோ ஜாஸ்தியா இருக்கு. ரைட்டுங்களா? அண்ட் இது
memory based illada test nala a lot of people can aspire for it. Right, quickly I will just take questions and then we can wind up. Yeah, questions people, quick questions, parents, students. Vishwaram, your question is about 3-year LLB course after graduation. 3-year LLB course ku Delhi law universities la neenga poganonu priyapatingna avanga law based question கேட்பாங்க. That is on the entrance exam la you need to answer law based things. அதை கிளியர் பண்ணாதான் அங்க கொடுப்பாங்க. ரைட்டா? அங்க 3-year LLB கோர்ஸ் நிறைய இடங்கள்ல இப்போ விட்டுட்டாங்க. தமிழ்நாட்டுல இருக்கு. தமிழ்நாட்டுல கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ல you have this lawyer course, but அங்க பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கிடையாது. You will just get into a ஒரு என்ன சொல்றது சேம்பர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணி லாயரா போற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் அங்க இருக்கிற ஆப்ஷன். கார்பரேட் ஆப்ஷன்ஸ் கம்மியா இருக்கும். கார்பரேட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காது 3-year LLB கோர்சஸ்ல. But அதுக்கு நீங்க போகலாம். Anybody who has done a degree can go. Yeah. Any other questions? Quick questions, people? 3-year LLB கோர்ஸ்னா இந்தியாக்கு வெளிய இந்தியா UK தவிர எல்லா கண்ட்ரிலயும் கிடைக்கும்ல? இல்ல மேடம், அப்படி இல்ல. ஒவ்வொரு நாட்டிலயும் ஒரு மாதிரி இருக்கு. 3-year LLB கோர்ஸ் தமிழ்நாட்டிலயோ இந்தியாலயோ இருக்கிறது is respected, is for the our society. நம்ம சொசைட்டிக்கு தேவையான விஷயங்கள் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறதா இங்க இருக்கு 3-year law course பண்ணுது. அப்ராட் அதே 3-year law course இல்லையே. For example, UK la போனீங்கன்னா you have a 18 months course. It a short duration diploma course னு சொல்லுவாங்க. There is a 6-year course in law. Different இருக்கு. யூரோப்ல ஒவ்வொரு ரீஜன்லயும் ஒரு மாதிரி இருக்கு. Yeah. There is no negative mark in ALIT 2021. Yeah, ALIT la no negative mark. Yeah, okay. Yeah. Can we become an IAS officer after studying law? I was saying that, Nikhil Sanjay, if you have done law from national law universities, then you are considered as a priority candidate when you are applying for UPSC. UPSC interview la ungalku priority candidate kodupanga. So that's the best option. Yes, people. Questions? Girls and boys, parents, feel free to ask questions. I'll just take a few more questions and then we can wrap it up. In the varsham, suppose if you are a 12th standard student and if you are still interested in this, March 31 applications mudiyudhu in the varsham. Right. அடுத்த வருஷம், that is அடுத்த வருஷம் நடக்க வேண்டிய CLAT exam. Suppose இப்போ நீங்க 11th ல இருந்து 12th போறீங்க, இல்லாட்டி 10th ல இருந்து 11th போறீங்க. We do a 2-year program, we do a 1-year program. இது ரெண்டுமே பண்றோம். ஸோ அதுக்கு வந்து 4th April, that is next Sunday, we are launching the new batch. அதுக்கான டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறோம் நாங்கள் அடுத்து. Okay, for that, which national university you have to study? Nikhil Sanjay, any national university, any NLU you can study, Thambi. All 23 NLUs you can go study பண்ணலாம். Placement NLU Trichy as compared to top NLUs. NLU Trichy will be, let's say, 7th or 8th as compared to the top NLUs. அப்படி இருக்குது. ஒரு மாதிரி நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் போன வருஷம் கொடுத்துருக்கு. இப்போ இந்த வருஷம் தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. 2020 தான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வந்திருக்கு. So they gone up to 8 lakhs வரைக்கும் போயிருக்காங்க. Eligible mark to enter into NLU through CLAT. Eligible mark changes based on the community also. OC, general category, OBC, SC, ST, அந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் பிரிச்சிருக்காங்க. Reservations based கொடுக்குறாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரே மார்க் கிடையாது. But if you have got anything above 70, 75 அப்படின்னா NLU, லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா 50 மார்க்குக்கு NLU ட்ரிச்சி கிடைச்சது. 40 மார்க்குக்கு தமிழ்நாடு கோட்டால கிடைச்சது. B.R. Ambedkar Law is a state government college, right? அதுவும் நேஷனல் லா யூனிவர்சிட்டிஸுக்கும் நேஷனல் கரிக்குலம் இருக்காதுங்க, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கரிக்குலம் தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிடையாது, 12th வச்சு ஸ்கோர் வச்சு எடுப்பாங்க. ஸோ அதுதான் அங்கே இருக்கிறது. 3 years LLB course good option not compared to what? எல்லாமே குட் கோர்ஸ் தான். எந்த கோர்ஸுமே மோசமான கோர்ஸ் கிடையாது. லாவும் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எவ்ரிதிங் இஸ் குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. 3-year course is good course or not depending on what? அது எப்படின்னு பாருங்க. நீங்க போக வேண்டிய டெஸ்டினேஷனுக்கு சூட்டபிளான்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா, if you are looking at a corporate jobs or becoming a head of an organization another few years, then I would suggest a 5-year integrated LLB program because that is much more inclusive and holistic. 3-year LLB course is good for if you want to become a lawyer in some court, on a district court, municipal court, and the marina, you can go for a 3-year LLB. That's a good option. Sir, I have a question, sir. Yeah, Sanjay. From a 10th standard student, they are asking when should they start preparing for it?
10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நீங்க 10th முடிச்சுட்டு 11th போறீங்கன்னு வச்சுங்க, இன்னொரு 1 மாசத்துல 2 மாசத்துல 11th போறீங்க அப்படின்னா இப்போ இருந்தே இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம். யூ ஹேவ் டு பேசிக்லி நம்ம இங்க என்ன சஜஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் மெமரி பேஸ்டா கிடையாதுன்றது. அப்போ நம்ம ஸ்கூல் பேஸ்ட் மெத்தட்ல இருந்து வேற ரெகுலர் மெத்தடுக்கு மாறதுக்கு டைம் நிறைய எடுக்குது. ஏன்னு சொன்னா எங்கிட்ட பேரண்ட்ஸ் வந்து கடைசி ஒரு 3 months 4 months சேர்த்து விடும் போது என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார் எப்படியா படிக்க வச்சிருக்கேன்றாங்க. அவங்க படிக்க வைக்கணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க, படிக்கிற வேலையும் கிடையாது, புரிஞ்சுக்கிற வேலைங்க இருக்கு. which requires some changes in the way we have looked into content all these years. அப்ப அதுக்கு we need to think, அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ரெகுலரா நம்ம நியூஸ் பாக்குறது, டிஸ்கஸ் பண்றது, பேப்பர் படிக்கிறது, மூவிஸ் பாக்குறது, சீரீஸ் பாக்குறது, அதை டிஸ்கஸ் பண்றது, அதெல்லாம் வேணும். அப்பதான் உலகத்துல என்ன நடக்குது, மக்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். that is the base for becoming a law aspirant, right? So அதனால 2 years is a very good time. நாங்க அந்த 2 yearsக்கான ப்ரோக்ராமே சார்ட் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், என்னென்ன பண்ணணும், மாசம் மாசம் என்ன பண்ணணும்ன்றது. we are here to help you out. You can always come and join us. Yeah. Best institution for IAS. Okay, that is out of my purview. IAS க்கு நிறைய institutions இருக்கு. There is something called Vajiraman, Ravi. There is a lot of other programs. There are a lot of things available. Please understand, any best institution requires best student. They have an entrance exam to check. So become best and then all institutions are yours. As Tamil Nadu and NLU college is good placements. Yes, it's gearing up. என்னோட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்க படிக்கிறாங்க, அது நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. For private colleges, student has to write separate exam. Many of the private colleges take CLAT, but few private colleges பாத்தீங்கன்னா அவங்க தனியா எக்ஸாம் வச்சிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பியோசிஸ் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு ஸ்மாப்னு ஒன்று, எஸ்லாட்னு ஒன்று இருக்கு, யூபிஎஸ்க்கு தனி எக்ஸாம் இருக்கு, கிரைஸ்ட் காலேஜ் தனி எக்ஸாம் வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி சில தனித்தனி காலேஜஸ் தனித்தனி எக்ஸாம் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஆர்ஸ், அது நாங்கள் ரெகுலர் அப்டேட் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சுட்டே இருப்போம். இல்லைன்னா கூட எங்களோட வெப்சைட் பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அதுலேயும் நாங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்போம், எந்தெந்த காலேஜஸ்க்கு என்னென்ன எக்ஸாம், அதை எப்போ அப்ளை பண்ணுன்றதும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். Sir, another question. National colleges போறதுக்கான prerequisite என்ன? Say like national languages learn பண்ணிக்கணுமா? Prerequisite or compulsory is not that you should know Hindi. It's a great advantage, பெரிய advantage. ரைட்டா? ஒன்றும் இல்லை, டிவியில் நம்ம கிரிக்கெட் பார்க்கறதுக்கும் கிரிக்கெட் விளையாண்டுட்டு பார்க்கறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நீங்க கிரிக்கெட் விளையாண்டுட்டு பார்க்கும் போது உங்களுக்கு இன்னும் அது பிடிக்கும், புரியும். காரணம், யூ பிகம் இன்வால்வ் இன் தட். ஆனா பார்க்கறதுக்கு கண்டிஷன் விளையாண்டுருக்கணும்னு தேவை கிடையாது. ஹிந்தி தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமா போய் மக்களை கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. நிறைய வாத்தியார்கள் பேசுறது கடகடன்னு புரிய ஆரம்பிக்கும். என்னதான் நம்ம மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கிலீஷ்னு சொன்னாலும் நடுவுல அவங்க கொஞ்சம் ஹிந்தி பேசும்போது நம்ம விட்டு போயிட மாட்டோம். நம்மளுக்கு அந்த ஒரு கில்ட் ஃபீலிங் வராது. இந்த ஹிந்தின்றது அப்படி பாருங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் இங்க இருந்து பெங்களூருக்கு வேலைக்கு போற இன்ஜினியர்ஸே பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தி தெரியாம போயிட்டு கில்ட் ஃபீலிங்னால அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்றது கம்மி ஆயிடுது. நாட் பிகாஸ் தே டோன்ட் நோ ஹிந்தி. ஐயோ நமக்கு தெரியாது, நம்ம பின்னாடி நிக்கணும், தே ஸ்டெப் பேக். So issues not knowledge of Hindi, issues the guilt, right? So that is not a problem. Can we write CLAT exam taking a break after 12th? It is not. See, if you are currently 12th standard student, if you're not prepared for CLAT, please take a break. But அதுக்காக 1 year உட்கார்ந்து படிக்கணும்ன்றது கட்டாயம் கிடையாது. ஏன்னா இது மெமரி பேஸ்டா கிடையாது, ஹெவி சிலபஸ் கிடையாது, இது புக்ஸே கிடையாது. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்க ஆன்லைன்ல புக்கே போட முடியாது. ஆன்லைன்ல புக்கு கொடுத்தா பழைய பேட்டர்ன் கொடுப்பாங்க, புது பேட்டர்னுக்கு புக்கே கிடையாது, இருக்கவும் கூடாதுதான் என்னோட பாயிண்ட். ரைட்டா? So the point is, if you are currently a 11th standard student or if you're 10th standard student, don't even worry. You can crack it along with your academics, along with your schooling. நம்ம CLAT crack பண்ணிடலாம். If you're studying in Trichy, how much money do we have to spend? Trichy oda fees is approximately 12 lakhs வருது 5 yearsக்கு சேர்த்து, approximately. அப்புறம் வருஷம் revisions இருந்ததுன்னா அது வரும். Amazing sir, I have a doubt that all IAS officers can become cabinet secretary of India from. Okay, that is outside the purview of the discussion. I'm not getting into that. We can ping me separately. We'll talk about it. Yeah. Yes, people. Any other quick questions? Right, Sanjay, you can wrap it up. Yes, sir. Thank you. Thank you. So I want to thank the speakers first of all, Mr. Jyant, Kohli, and Vidhyalakshmi ma'am and Balasunder sir. So initially, when we planned for this discussion, we have diverse questions within ourselves. So student in the time, which information should be told?
எது சொன்னா அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும், அண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு சர்டன் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், அதை எப்படி நம்ம இது கூட மேப் பண்றது. அண்ட் இப்போ ப்ரெசென்ட்டா கிளாட் எக்ஸாம் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல லா ஃபீல்டுக்குள்ள இதுக்கப்புறம் ஆஸ்பிரை வந்து படிக்கணும்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது எல்லாருக்குமே சேர்த்த மாதிரி எப்படி இது ஹோலிஸ்டிக்கா ஒரு செஷன் நம்ம கொண்டு போகலாம்னு சொல்லிட்டு we have planned. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே ஐ would need to thank once again for Balasunder sir, Jyant, Kohli sir and Vidhyalakshmi ma'am. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஐடியா, ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கிற அளவுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புறேன். Thank you everyone for that. And along with that I want to thank the students and parents. பிகாஸ் இப்போ போயிட்டு இருக்க கரிக்குலம்ல ஒரு சிலருக்கு பிரேக் இருக்கலாம், ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப குயிக்கான கிளாஸஸ் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கலாம், டைமே இல்லாம இருக்கலாம். பட் இந்த டைம்ல நீங்க எல்லாரும் ஒன்னா கோஆர்டினேட் வந்து இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டோட நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு, கொஸ்டின்ஸ் கேட்டதுக்கு, த்ரூ த செஷன் அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு ஐ ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க் எவ்ரிவன் who have been the part of this webinar. Thank you all. And further உங்களுக்கு ஏதாச்சும் queries இருக்கு லைக் ரிலேட்டட் டு லாவோ இல்ல உங்க கரியர் ரிலேட்டடா you need any guidance, you have any questions na feel free to ask to us. So through WhatsApp நாங்க உங்க எல்லார்கிட்டயுமே நாங்க கம்யூனிகேட் பண்ணிருப்போம். And through the posters you can see our WhatsApp number. ஸோ நீங்க எந்தெந்த இடத்துல உங்களுக்கு queries இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அதுல எதுல கேட்கணும் அப்படிங்கறத எங்களோட வாட்ஸ்அப் உங்களுக்கு நாங்க ஷேர் பண்ண போஸ்டர்ஸ்மே அதுல வாட்ஸ்அப் நம்பர்ஸ் இருக்கும், அதுல நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் மெனி பீப்புள் ஃபீல் லைக் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு பட் ஐ நீட் டு ஷேர் டு மை ஃப்ரெண்ட். ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அவங்க கூடவே இருந்திருப்பாங்க, அவங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். பட் டியூ டு சம் ரீசன்ஸ் அவங்களால இந்த செஷன் அட்டென்ட் பண்ண முடியாததா போயிருக்கலாம். ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே என்ன நான் சொல்றேன்னா, இந்த செஷன் எல்லாமே எங்களோட யூடியூப் பேஜ் Balsu's Law Prep and Balsu Success Academy இந்த ரெண்டு யூடியூப் சேனலுமே நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த செஷனோட வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைச்சாலும் அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணி கொடுக்கலாம். அண்ட் உங்களுக்கு கரியர் ரிலேட்டட் எந்த டவுட்ஸா இருக்கு, லீகல் ரிலேட்டட் எந்த டவுட்ஸ் இருக்கு, எப்படி இதுக்கப்புறம் கரியர் கொண்டுட்டு போகணும்னாலும் எங்க கிட்ட தாராளமா கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ எவ்ரிவன். தேங்க்ஸ் ஃபார் Thank you Jyant sir, thank you madam, thank you all the parents and the students. Thank you everyone. Thank you so much.